waxaan rabaa niyahow liibaan waa jooga caawa liibaan oo waxyaaba aan analyze garaynay waxaa ka mid ahaa why bitcoin is still holding over 100k marka muxuu ahaa waa I waited in way inkaygana waxa uu ahaa bitcoin I don't know inaan nala joogtay in kale waxa ay u taagan tahay ayadaba waxa ay u taagan tahay bitcoin waa muxuu ahaa hedge against inflation as long as ay jirto lacago kusoo qulqulaya suuqa bitcoin is gonna be still marka m2 money supply-ga haddii aad fiirisid weli lacagaa suuq kusoo qulqulaya and because of that reason bitcoin boqolka kun way ka sara maraysaa waxaa kaloo jira the government wanna print some money arrintaas haddii ay sii jirto still bitcoin boqol kun way kasii dul maraysaa labadaa waxaa halis ku ah marka kasoo horjeeda waxaa hadda dhacaya dunida oo arrinta iiraan iyo dagaaladan iyo shidaalkii oo ganacsatada badankooda ay u arki doonaan fursad marka to you as a maxi adiga ka maxi ahaan ma kugula muuqataa black rock whatever you know inay shirkadahan waaweyn ay yiraahdaan okay there is another muxuu ahaa hot topic in the block oo aan faa'iido ka samayn karno ku socli My wallahi, I don't think so, nigga. There's a reason why. Horta inflation ko kugu raacsanay boqolkiiba boqol. That's the whole reason Bitcoin ka hadda loo aruursanayo. That's the whole reason liskaga iibinayn. Laakiin inflation kaaneeto policy maaha. It's not wax oo la bedeli karo, mar la demi karo, la daari karo. It's by design why. System ka dhanaaba saas u design garaysan. Without inflation, the whole system will crash. So way ku qasban yihiin. Deflation was the worst enemy why of the system. Bangiyash hataa naftirkooda every single time lacag uga tagtid the back door lacagtaas inta laga soo biya and they create credit so it's fractional banks ki hataa awal ahaan jiray they were supposed to hold 10% ever since corona ay dhacday 10% ki hataa you don't have to hold it all day 100% ba way deemiyaan so annaga dhanba meesha system kan dhan wada ba inflation lagama maarmi karo inflation ka but wax kala rabe in aa soo koro aa idinka dabageeyo and shayna hadda Iran lagu haysto oo nuclear ka waxa seeto Tariqda rabaa in idinka dabageeyo oo 1960 ahaa so how Israel Ukraine USA horta Israel ka nuclear kana haystaan la sheegayo hadda ogtahay hadii kalaba Mareykan ay ka xadeen so how Israel stole US uranium to build the nuclear arsenal so waxa waaye in 1960, the United States discovered hundreds of pounds of highly enriched uranium has gone missing from the nuclear facility in Apollo, Pennsylvania. So, markii la fiiriyo, the missing materials between 200 to 600 pounds of bomb-grade uranium was enough to make dozens of nuclear weapons. So, dozens hadday ku dhahaan, that's anywhere from 24 iyo ka badan oo bombs lagu soo bikaro. Company-gana magacooda muxuu ahaa NUMAC aldaha. NUMAC was an acronym. It stands for Nuclear Materials and Equipment Corporation. So yeah, utaliya meshaneto. The plant's owner wuxuu ahaa nin oo la dhaho Zalman Shapiro, former president of the Pittsburgh Charter of the Zionist Organization of America, had very deep ties to Israel. So Nikaneto, the intelligence agency of America, they found that there was intelligence agency of Israel, agents or Galen, plant Kaneto, and they pretended they dressed like scientists. Scientists is again plant Kaneto, Nikanete or Galen. So ala kulli hal maxaa dhacay marka despite years of investigation, the FBI, the CIA, the Atomic Energy Commission, every single person where was about an investigation is Subian, and nobody was ever charged. But declassified CIA reports had 2000 around the 2000s, like 2000 2010, Hawaii concluded materials was likely diverted to Israel. So yes, Israel. So it helped fuel the diamond nuclear reactor. Diamond nuclear reactor Hawaii Israel or nuclear the secretive site at the center of Israel's nuclear weapon program, which the country refuses to officially acknowledge till this day. I don't know what you're talking about. So in 1963, President John F. Kennedy, horta hal waxa idin sheego intii dagaalkani waxaanay socotay madaxweynaha Donald Trump,
the JFK files are la soo daayay. I don't know haddaa ogtihiin haddii kale waxyaalo badanaa la iska mahsiinoyaa. So markaasay dadka inay dagaal bilaabeen. Taas waxay tusaysaa inaa sheeko la rabo in laga mahsiiyo. Anyway, 1963, President John F. Kennedy grew increasingly alarmed by reports that Israel's diamond reactor was not for peaceful purposes, and that basically Israel dadka ku hanjabaysa oo dhahaysa annaga nuclear haysanaa waa idinku weerareenaa. So dadkay u hanjabayaan waxa ay haystaan ay xadeenna wax peacefully waxaasito maaha. So basically waxa waaye dhowr warqado ayuu u qoray prime ministerka oo xilligaaseed waxaa la dhahaa Ben maxaa magaciisa Gorindo waa meesha airportka oo shalayto Iran ay qarxiyeen ninkii lagu Bengorian waa ninkii lagu magacaabay airportka shalay la qarxiyay asaa prime ministerka ahaa. Anyway, JFK ninkaasuu warqado u qoray dhowr jeer demanding full transparency and regular inspections inay USA suubiyaan. So odayga muxuu dhahay Ben waxa waaye wuu istaalgareeyey waxa waaye vague answers uu siiyey. Then he resigned asagii dhanba booskiiba ka kacaybo. Many believe until this day that inuu su'aalihii la weydiinayo ka cararay. So maxaa ka dhacay nin oo la dhaho Levy ninkaas replace gareeyey, continuing to delay asagiina wixii odaygii kale uu suubiyey waxa uu ka jawaabayo male. Eventually, Israel banned USA inspectors altogether, cutting off access to meeshooda. USA dhanba waxa baaraysiin malaha la dhahay markaa ka bacdi. So maxaa dhacay marka JFK pushed to prevent Israel's nuclear weapons was serious. He warned that allowing and kuwaanet inay haystaan would destabilize the Middle East. Middle East iyo buuqaasi balaaye ka bilaabayan dadkaanet haddii waxaan laga qabanoo dhahay. He was the last US president to challenge Israel about the nuclear ambitions directly. So maxaa dhacay odaygaaneta 1963 kow laga siiyey qof dambo hadda Israel nuclearkooda waxa soo warqaadooya male. By the late 1960s, US officially adopted the policy of nuclear ambiguity. So hadda you know the crazy thing is hadda Iran waxay ku haystaan dadkan nuclear ay haystaan waxaan how about dadkii idinka xadayba nuclearkii kuwaaseeto. And on top of that waxaas waxaa kasii dara mataqaan APAC mataqaanin APAC waa dadka yuhuudda u shaqeeyo oo dadkaanet siyaasadda lacag u wada laabo. Every single time waxay brag garayaan 80% of all the freaking politicians inay lacag siiyaan. Waaba a foreign state oo brag garaynaya inay dadkaaneeta oon garayaan ay lacag siiyaan. maxaa dhici lahaa haddii even one politician oo ruushka uu lacag ka qaadan lahaa waa la wada waalan lahaa. Balaakiin Israel 80% waxaas dadkiina kaa xaday waaye. Taasna waxaa kasii daran waxaa google garaysiin US Liberty waxaa waaye doon ma ahayd ama diyaarad ay Maraykan lahaayeen Israel qarxiyey. weligaa ma aragta Maraykan oo wax laga qarxiyo u jawaabin wade waxay u jawaabeen ma leh dadkaaneeta waa la qarxiyey waxba ma u jawaabin. So aniga I'm looking at American like the most pathetic sugar daddy al dhahay. Well, basically they're giving money and they're getting disrespected like crazy. So I don't understand. That can waba lagumaystaabo. So sheekadaaneta ani waa waxaan la yaabay. That's why ani xataa dhegta u taagaynin Bitcoin keegan kusoo noqday idinka Bitcoin kan hoos ka siiya. There's no way oo dadka oil ay u guurayaan. Meeshaaneta suuqa dhan maxaa hayo supply iyo demand waaye. There's no way. There's always going to be more oil than freaking Bitcoin. So adi waxa ku roon meeshaaneet intii laga aroorsanin ilaa lagama dhameynayo laakiin intii 100,000 ku gadan lahayd waxay ku noqonaysaa 200 ama waxay noqonaysaa 300 ama 1 million ilaa adiga aad dhahday sheekadaaneeta daaseed enough is enough waa baranaya waana gadanaya. Bitcoin hoos ka siiya. Salaamu calaykum. meelahaas riskigooda aadka u yar waxaa ka mid ah lacagaha ay la tageen Bitcoin. maadaama lacagta Bitcoin ay taalo lacagta la rabo in Bitcoin laga soo saaro way adag tahay in Bitcoin laga soo saaro. sababtay u adag tahay in Bitcoin laga soo saaro oo coinanka kale ay u tagto waxaan ku sheegnay in major muxuu ahaa waxyaabo waaweyn oo inay jiraan sida tariffka sida Fedka decisionkiisa dadka riski ma qaadan karaan marka. waxaan kaloo ka hadalnay 3 isbuuc ilaa iyo 10 isbuuc ee soo socota isbeddello xoogan inay jiri doonaan gaar ahaan isbuuca soo socda ka bilow June 18-keeda waxyaabaha iska caadiga ah ee qof walba u fiiriyo sida meetingka FOMC-ga xataa June 27-deeda waxaan fiiri doonaa dhaqaalaha sida Mareykanka GDP-ga growth-ka ayaa soo bixi doona marka waxyaabahaas oo dhan caawa ka hadalnay waxaan u gudbi doonaa Cabdiqaadir laakiin Cabdiqaadir taan u gudbin ka hor liibana gacanta u taagan lii ku soo
maya kuma daahaye su-aasha la rabay inaan kaaga jawaabo oo dhehaysa why bitcoin uga hoos mari la'dahay waxa so kor waxaan kuu soo saaray long term bitcoin holders are entering heavy accumulation so that basically not only are they not selling they're accumulating heavily so that's why I keep saying bitcoin supply and demand le waay waxaan kale waxba kama gelin dadkii ma iska gadooyaan taasna waxaa sii dheer way sii iibsanooyaan and this is not even talking about the institutions these are long term holders kii oo ka horreeyay institutionska that's why Bitcoin is not going down. Dadkii fulayaada oo iska gadayay kuwaaneeta oo long term holders kii pick up gareynayo waxay iibinayaan